Hello, everyone. Good evening, one and all. It's pleasure meeting everyone through the webinar organized by Sona College of Technology. First of all, I would like to say this first 5 minutes is not the live video because the recording of the live video for first 5 minutes was missing. So I'm just recording first 5 minutes and then again we'll be merging with the live session so that like you can have the continuity of the entire webinar session. So just I would like to bring that notice to you. So welcome everyone. I'm so happy, excited to address to the students on a very interesting topic. When Mr. Jebestein and Dr. Raja has contacted, they requested us to carry out one webinar for the students. We were worrying like what topics would be more suitable for them in this appropriate scenario. So then I thought that yes, it's a right time we can give or we can motivate the students to say where they can focus, because this COVID-19 pandemic has changed the industry in a massive way. So what would be the impact because of the industry? What are all the changes or impact that the apparel industry professional is going to face and how they should be prepared? So that is going to be a good knowledgeable session for the students. So we decided the topic like opportunities provided by COVID-19 pandemic for the government industry professionals. I hope it will be quite interesting to you. I would like to give you I would like to tell what things we would cover in this particular session. Before that, myself, Nanthakuumar, and then I'm a managing partner of Skilift Consulting. I'll be hosting this particular webinar and then I'll be taking the lead. And this particular presentation is developed and all the thoughts have been put together by Mr. Senthil. He's my colleague, he's a consultant also. Thank you, Senthil, for the amazing work you have done. Let us come to the coverage, what we are going to speak. First, we would be talking about what are all the market changes that can be expected post COVID-19 pandemic. Already the changes are happening, but still as a long term, what are all the changes that can be expected that we will see. And what should be the focus areas by apparel manufacturers? When I say the apparel industry, the market is entirely changing and definitely it will have an impact on the apparel manufacturers also. They should also uplift or move themselves to the next level so that they can be sustainable in the apparel business. The third one would be what are all the expectations the industry is having from the apparel professionals, especially the freshers or college students, that we are going to have a look. And what are all the ways to enhance your skills? That matters a lot. Let me tell you the difference between knowledge and skill, because you people are having enough knowledge, you are getting a lot of inputs from your supervisors during the industrial visits, everything, but you have to acquire the skills also. That is, you should know the know-how, how the things can happen in the flow. So we will give you ideas or the ways so that you can enhance your skills so that you are highly employable when you are getting placed. And how Skilift Consulting as a company helps or supports the freshers or students in capability building. Don't think that like we are giving only charged programs, some free materials, free programs also we are doing it. That also would be shared in this particular session. I'm certainly hopeful like this particular session would be very, very interesting to you. Okay, with this particular introduction, I would like to first talk about what are all the market changes that can be expected post COVID-19 pandemic. I would like to segregate this particular topic into two. One is we'll focus the changes expected in retailing, and what are all the changes that could be expected in supply chain and manufacturing. Let us split it broadly. First, I would like to speak on retailing. The reason is like what are all the changes happening in retailing that will have its direct impact on the supply chain, manufacturing, and all the backward integration. So I would like to give a few changes or what are all the major changes that can be expected in these areas. Okay, let's start with retailing. The first one is e-commerce growth. Everyone knew already the e-commerce is coming up, and then like Amazon, Flipkart is just growing like anything even before COVID-19 pandemic. But unfortunately, the clothing business in e-commerce is very limited because
all the consumers would like to feel the fabric and then they would like to wear, do trial and everything. So because of that, like the growth was not that much. But this COVID-19 pandemic has created a great platform for everyone to move towards e-commerce. You might be aware many of the US and European retailers are closing their physical store and they're going for online. So for the brand building would be a focused area. People will be focusing more on brand building and standardization. The next one, the concept is C2M model. That is a quite, it's in the pilot phase. It's the Alibaba is implementing it, but it would be coming up to a major extent. It's nothing but consumer to manufacturer model. The consumers is directly reaching manufacturer, or per se I can say the manufacturers are directly contacting consumers on what would be the expectation in terms of taste, style, colors, everything. So how it functions, like the set of manufacturers would be working on a software, or they would be getting associated with any software company where it has this artificial intelligence, Internet of Things. With all these tools, it would read the consumer's requirement on a periodic basis. So based on the consumer's preference, the manufacturing would happen. It's a quite interesting term, but it's coming up. And then next one would be B2B model. Udon is one of the example where it's nothing but business to business. For example, I am a supplier, and then let's assume you are a consumer. So you're saying that like you need certain kind of fabric, 100 kg with all those specifications. So then once you post it as a supplier, I have my supplies. I can say that like I am specialized in all these areas in terms of supplying the fabric. So it's kind of digital marketing which happens in the same platform. Through that, the business transaction happens. So this is also already it's happening, but again, it is going to take a very big leap in retailing. Another one is the omni-channel, that is physical and digital store. Everybody is a bit worried. Like many of the entrepreneurs who I'm discussing is saying that like they would like to go for their own brand. They would like to develop their own brand and sell online, but they have a fear. Because unless a brand is built, they are not sure how it would be sold online. So what they are doing is like slowly they are starting 1 or 2 stores physically and slowly moving into digital platform. So omni-channel is quite successful, and that people will move in that particular way. And one of the big change which the COVID-19 pandemic made is like all the retailers would like to have a very, very minimum inventory in warehouse and retail shops. Like already in normal routine itself, what are all the goods the manufacturers are doing, 30 to 40% of the goods are being sold in discount or off the season. In this COVID-19 pandemic, almost most of the goods are just residing in the retail stores without being sold. So which makes the retailers to think to reduce the inventory level in warehouse and retail shops so that nobody is going to have a big impact, both retailers and manufacturers. And the next one would be luxury brand. They will make it, and then they want to show like they want to make it a kind of sustainable business model. They will be focusing more into health conscious. So luxury brand would be coming up a lot, but I can say what I'm saying is the upper end. And another point is backward integration in the customer countries. You people might be heard like already there is a few manufacturing hubs are happening in European and United States. Made in US, made in Europe to generate employment. It was happening long time before, but due to this pandemic, now everyone know when a pandemic happens, all the transportation logistics would come to standstill. So people would be, the customers would be thinking to start their own manufacturing hub or unit in their countries. This is also one of the expectations. Then we'll move to the few more things in retail. Domestic brand. Yes, domestic brand would come up, but the point is like localization is must, because it's not like Europe or US, like you have 3 seasons or 12 seasons or 4 seasons. In India, it should be completely different because we have a different ethnic groups, different religion, different. The culture is very different from place to place. What we are speaking or what kind of culture we are doing in Salem is completely different from Coimbatore. So more localization or more understanding of the local market is needed. So domestic brand definitely would come up.
and the buyer behavior definitely is going to change, because priority would go to comfort and essential products over luxury spends for the time being, because they would be looking for comfort and essential only now. And you might be know that all the international fair and sourcing events are getting cancelled, because through that particular events only the industry is running, to be frank, all the exports, everything. But things are getting scandaled. There is a high chance that all the fashion and sourcing events might go digital, but we have to wait and see how it is going to take place. Okay, so these are all the points when it comes to retail. But I would like to give some picture for you in supply chain and manufacturing. What are all the things that can be expected in supply chain and manufacturing area? Okay, the first one is very, very strong collaboration will come between the manufacturer and customer. You know, only the reputed brands are having kind of nominated manufacturers. I know one of the European or German buyer is having all the nominated suppliers in terms of fabric supplier, uh, apparel manufacturers, dyeing suppliers, everything. But this collaboration would go to most of the brand, because they want to ensure a strong supply chain from fiber till fashion, so that they can manage any kind of pandemic or any kind of issues. And the next one is the niche market. When it comes to niche market, what I'm saying is like because we are doing a lot of consulting in Tirupur, or more focus is in Tirupur. What I have noticed is like they're producing goods at any what do you say, any kind of product. Sometimes top, sometimes bottom, sometimes innerwears, but that would change. People would focus more into niche market. Niche is they want to position themselves kind of certain product. If you would like to have a look on the niche market, please feel free to go to our Skilift Consulting YouTube page. Last week, we have done a seminar with Tripura Exporter Association where we talked in detail about the niche market, but niche market would be a great focus. And of course, reduced lead time. The lead time would completely reduce. Already, the lead time has been reduced from 90 to 60 to 45 days. It was drastically being reduced, but it may reduce even to 30 or 15 days. You might aware of the term called JIT, just-in-time manufacturing, but there is a new term coming up that is just in case. Just in case is nothing but I know now today I'm going to know what I needed. So within 10 to 15 days, I'm going to get the product reach the consumer. That is just in case. So reduce lead time and minimum WIP. Wherever it is the work in progress, they would like to maintain minimum. It may be manufacturing, it may be warehouse, it may be at pre-production stages. They want to ensure minimum work in progress. And there is a huge chance like fashion, quicker fashion change. And digital sample making will help to reduce the lead time. Already there are a lot of softwares coming in, but now the buyers or the manufacturers would adopt those particular softwares to ensure they are meeting the lead time is demanded by the buyer. And few more things. One is the quantity. Before we are doing millions, like I know one of your key recruits is Aditya Birla. They were doing lakh pieces or 10,000, 20,000 for each brand for their once per style. But definitely the quantities will reduce, but more designs will come up. The designs would be more, but quantities would be limited. The next one would be medical textiles, because you might know like PP kit, mask, it's everybody is talking about. Don't think it's only for short term or medium term. All the buyers will insist on a healthy and hygiene work. So definitely medical textile is going to have a big boom. Already many of the entrepreneurs in Karur and Tirupur are tapping the opportunity, and increased demands of trims and accessories local manufacturing. Normally what happens whenever the businesses are exporting there is a voice coming up. Sir, now you can unmute and continue, sir. So there is a kind of already what happens is like whenever the products are being manufactured, we are getting all the trims and accessories from the European or China mainly, or sometimes from Eastern Asian countries. But now because of this pandemic, which we thought there would be a huge demand of trims and accessories manufacturing at local.
So that should be one of the potential, to be frank, I say. And the next one is health conscious related value addition would be another point. Kids government will have will be definitely oriented with health conscious finishers kind of value addition would take place. And one more great advantage, which whether India is ready to tap or not, only the time will tell, but there is a big opportunity from China. You know, all the kind of the civil trade war which is happening between the US and China. So the market share may drastically come to other places, but definitely India may not tap that opportunity in terms of basic garment. The reason is we cannot compete with African countries because African countries are just accelerating so fast in producing the basic garment. But if we can tap the value-added product which the China is producing, definitely we can increase the market share minimum by 1% in the global export. But the point is we need to have an efficient skill set, because one of my friends who was telling in Ludhiana, he told they were looking for a pouch for sweater. He told in China, from China they are getting at 5 Indian rupee, but in India it is costing around 10 Indian rupee. But even then, he's saying that like China's quality is more. So now you understand the kind of skill set that China is having, but we need to get those skill set, then only we can tap the opportunity. Great, guys. So hope you got complete clarity what are all the market changes that would happen post-pandemic, because you need to have that picture so that you know where to focus in your career in future. So I will request Senthil to talk on what are all the focus areas in apparel manufacturing and how you can enhance the skill set, and I will join after 10 to 15 minutes. Senthil, please take it over. Thank you, Mr. Nanthakuumar. Thank you, Mr. Nanthakuumar. Right now, we're going to learn about focus area by apparel manufacturer. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து apparel manufacturer எல்லாம் focus பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம டீடைலா ஃபியூச்சர் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். MMR கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் டு மேன் ரேஷியோ. நம்ம ஃபேக்டரியில எவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா எவ்வளோ மேன் பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம டீடைலா இன்ஷூர் பண்ணுவாங்க. அதோட டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்ல என்ன நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபேக்டரியில ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் அன்னைக்கு சூவிங் ஆப்ரேட்டர் 150 ஆப்ரேட்டர் இருந்திருக்காங்க. அண்ட் டோட்டல் ஒர்க்கர் ஸ்ட்ரென்த் 81. ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம சூவிங் ஆப்ரேட்டரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 1:1.87 வந்திருக்கு. நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 1:1.75 இருந்துச்சு அப்படின்னா பெட்டர் நம்ம மேன் டு மேன் மிஷின் ரேஷியோ நம்ம ஃபேக்டரியில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து சூவிங் ஆப்ரேட்டர், சூவிங் ஹெல்பர், செக்கர்ஸ், ஸ்டெயின் அண்ட் ஆயில் மிஸ்டேக் கிளீனர், பட்டன் ஆப்ரேட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களும் வந்து ஃப்ரம் சூவிங் ஆப்ரேட்டர் டு டில் ஃபினிஷிங் வரைக்கும் எல்லாருமே இதில் இன்க்ளூட் ஆவாங்க. இன்க்ளூடிங் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த மிஷின் டு மேன் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி ஆப்ரேட்டர் செலெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது, ஒரு ஸ்டைலுக்கு எவ்வளோ பேர் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இருந்து எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் பர் மினிட். காஸ்ட் பர் மினிட் இன் ஃபியூச்சர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த காஸ்ட் பர் மினிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து காஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறாங்க அப்பரல் செக்டாரில். ஸோ அந்த காஸ்ட் பர் மினிட் என்னங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ காஸ்ட் பர் மினிட் என்னங்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதில் வந்து டைரக்ட் சேலரி, இன்டைரக்ட் சேலரி, எக்ஸ்பென்சஸ், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், டிப்ரிஷியேஷன், இந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு டைரக்ட் சேலரி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒர்க்கருக்கு எவ்வளோ சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அதோட இஎஸ்ஐ, பிஎஃப் அண்ட் போனஸ் எவ்வளோ, அண்ட் இன்டைரக்ட் சேலரியில் ஸ்டாஃபோட சேலரி எவ்வளோ, இஎஸ்ஐ, பிஎஃப், போனஸ், இது எல்லாமே டே வைஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து காமிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டட் நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிற பட்ஜெட் சிபிஎம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சுவல் சிபிஎம் கவர் பண்ணும்போது டே வைஸ் நம்மளோட சேலரி, எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி பர் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கார்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இனி ஃபியூச்சரில் ஆல்ரெடி நம்ம மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன் ஃபியூச்சரில் இது கம்பல்சரி இந்த காஸ்ட் பர் மினிட் அடாப்ட் ஆகி தான் எல்லா ஃபேக்டரியும் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த காஸ்ட் பர் மினிட் நம்ம எடுக்கும்போது எந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிபிஎம் வந்து
ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஓல்டன் டேஸ்ல நம்ம காஸ்ட் குவாலிட்டி நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ரீவொர்க் வந்து பர்சன்டேஜ்ல மெஷர் பண்ணியிருப்போம். ரீவொர்க் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்ட்ஸ் பர் 100 யூனிட் எவ்வளோ 100 பீசஸ்ல எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பர்சன்டேஜ்ல நம்ம மெஷர் பண்ணியிருப்போம். பட் இன் ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே வந்து காஸ்டா கன்வெர்ட் ஆக போகுது. இப்போ ரீவொர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக் டவுன்லைட் டிஷர்ட்ல நெக் கிளிக் அட்டாச் ஆப்ரேஷன்ல ஒரு ரீவொர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கார்மெண்ட் ஃபுல் ஃபினிஷ் ஆக முடிஞ்சிருக்கு. பட் அதை வந்து நம்ம ரீவொர்க் கிளியர் பண்றதுக்கு சைட் சீம் ஓப்பன் பண்ணணும், பாட்டம் ஹெம் ஓப்பன் பண்ணணும், ஸ்லீவ் அட்டாச் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ரேஷனை ஓப்பன் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன்ல வர ரீவொர்க்கை கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல சேஞ்ச் ஆக போகுது. அதோட டெம்ப்ளேட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் அன்னைக்கு ரீவொர்க் காஸ்ட் வந்து 700 rupees வந்திருக்கு லைன் நம்பர் 1ல. ஸோ அது என்ன ஸ்டைல் ரன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லோயி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோட ஸ்டைல் ரன் ஆயிருக்கு. அதோட ரீவொர்க் காஸ்ட் 700 rupees, ரிஜெக்ஷன் காஸ்ட் 200 rupees. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரீவொர்க் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ற காஸ்ட்டை நம்ம இங்கே லைன் பை லைன் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரீவொர்க் காஸ்ட்டை வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து நம்ம ரீவொர்க் பண்றதுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதனால நம்ம வந்து எவ்வளோ லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். Sorry, just a minute. ஆப்டிமம் ரிசோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஆப்டிமம் ரிசோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அங்கே ஃபேக்டரியில் இருக்கிற ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபேக்டரியோட மிஷின் யூட்டிலைசேஷன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கும். இன்கேஸ் சம் ஃபேக்டரிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 200 மிஷின் ஃபேக்டரியில் ஒரு 180 மிஷின் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கும், பேலன்ஸ் 20 மிஷின் ஐடியலாகவே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஐடியல் மிஷினுக்கு உண்டான காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஃப்ளோர் ஸ்பேஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு மணியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது. ஸோ அந்த ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் வந்து இன் ஃபியூச்சரில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இன்கேஸ் மிஷினரி ரன் ஆகல அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த மெக்கானிக்கை யூஸ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா அது எதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணல, இன்வென்ட்ரி அதிகமாக இருக்கா, WIP நம்ம லைனுக்குள்ள அதிகமாக வச்சிருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஷூர் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளோர் ஸ்பேஸை மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ WIP நம்ம வரும்போது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். இப்போ ஃபேப்ரிக் கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட WIP நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நம்மளுக்கு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கட்டிங்கோட வந்து நம்ம பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளோட WIP நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். மினிமம் வந்து ஃபேப்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து 6 days WIP இருக்கும், கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல 3 days WIP இருக்கும், ஸ்விங் டிபார்ட்மெண்ட்ல மினிமம் 2 days உண்டான WIP நம்ம வந்து ஃப்ளோர்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்கேஸ் WIP கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட பிளானிங்ல வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும், நம்ம லைன் செட்டிங் ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு மினிமம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டேஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அகைன்ஸ்டா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம். இப்போ ஃபேப்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம 6 days WIP எதனால சொல்றோம் அப்படின்னா அங்க கட்டிங் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கட்டிங் ரிக்யர்மெண்ட் அதிகம். அந்த ஃபேப்ரிக்கோட கட்டிங்கோட டிபார்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட ஃபீடிங் இருக்கு. இப்போ கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல 6 days 3 days WIP நம்ம மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா ஸ்விங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஃபீடிங் நம்ம ப்ராப்பரா கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த WIP-யோட என்ஷூர்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கும். இன்கேஸ் WIP அதிகமாக சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் இருந்தாலும் நம்மளோட லைன் செட்டிங் இதெல்லாமே ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் இன் மேனுஃபேக்சரிங். ஆட்டோமேஷனோட இன்வால்மெண்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங்ல அதிகமாக போகுது. இப்போ ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் அண்ட் வியட்நாம் இந்த கண்ட்ரீஸோட அப்பரல் இண்டஸ்ட்ரியோட மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆட்டோமேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. ஆட்டோமேஷன்ஸ் லைக் ஃபோல்டர்ஸ், கிளிப்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் அவங்க லேஸ் அட்டாச் பண்றதுல இருந்து ஈஸியான ஒரு மெத்தடை ஃபைண்ட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியன் ஃபேக்டரியில அந்த மெத்தட் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்றது இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு, ஸ்கில் கேப் நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆட்டோமேஷனோட இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஃபியூச்சர்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எம்ப்ளாயிஸ். ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அவங்களோட எம்ப்ளாயி வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கும். பட் இன் ஃபியூச்சர்ல யார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ, யாரோட வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், யாரோட ரிசல்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்களோட சஸ்டைனபிலிட்டி தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இப்போ
இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க டைரக்டா வந்து ஒரு மிஷின் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு ஹெல்ப்பரா யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரா ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. பட் இன் ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க போறது கிடையாது. அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி கிரியேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு என்ன ஆப்ரேஷனுக்கு ட்ரெயின் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எம்ப்ளாயோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ண போறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர், ஜூனியர் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர் இருக்காரு அப்படின்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 லைன்ஸ் அவர் கேரி அவுட் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த 2 லைன்ஸ்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு அந்த மந்த்ல, எவ்வளவு வந்து ஆன் டைம் ஷிப்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் பெட்டரா இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது. ஒரு மெர்ச்சன்டைசர், ஃபேப்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வெல்பீயிங். எம்ப்ளாயிஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்களோட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஃபோர் தட் ஒரு குரூப்பா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு கிரிவன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இன் ஃபியூச்சர்ல இண்டிவிஜுவல் ஈச் அண்ட் எம்ப்ளாயோட ப்ராப்ளம் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களோட கேரக்டர் தகுந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் அப்பரல் ப்ரொஃபஷனல் அமாங் த இண்டஸ்ட்ரி. ஓனர்ஷிப் ஸ்கில். ஒரு லாயர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்தாலும் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்தாலும் ஓனர்ஷிப் ஸ்கில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓனர்ஷிப் ஸ்கில் எங்க வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்போது, இப்போ ஒரு மெர்ச்சன்டைசர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஆன் டைமுக்கு சாம்பிள் சப்மிட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கி அந்த ஆர்டர் ஆன் டைமுக்கு வந்து பையர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது தான் வந்து அவரோட ரிசல்ட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். அதை தான் நம்ம ஓனர்ஷிப் ஸ்கில்லோட ரிசல்ட்டா நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். இன் மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேன் இருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்குற லீட் டைம்ல அவைலபிள் மேன் பவர் வச்சு அவைலபிள் மிஷினரி வச்சு கரெக்டான மினிட்ஸை பேஸ் பண்ணி அவர் எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி அவரோட ஓனர்ஷிப் ஸ்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நோன் ஹவ். அவங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அந்த 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் ஜஸ்ட் ஒரு 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சேமா இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் பட் இயர் ஆன் இயர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நாலேஜ் ஆன் மாடர்ன் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கான்செப்ட். மாடர்ன் டிசைன் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேசிக் ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஷோல்டர் அட்டாச் ஆப்ரேஷன், நெக் ரிப் அட்டாச், இந்த மாதிரி ஓவர்லாக் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே ஒரு ஆப்ரேட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மற்ற ஆப்ரேஷன் சிங்கிள் நெட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் பண்ணுவாங்க. அது டம்ப் பண்ணுவாங்க, WIP-ஆ இருக்கும் லைன்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம மாடர்ன் டெக்னாலஜி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாடர்ன் டெக்னாலஜி என்னென்ன அப்படின்னா கைசான், கன்பான், டாக் டைம், விஎஸ்எம், குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங், லீன், ஆட்டோமேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு இதுல எல்லாமே ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் ப்ரொடக்ஷன்ல போகும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு டாக் டைம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு லீட் டைம் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம அவைலபிள் டைம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த அவைலபிள் டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு டைம்ல வந்து நம்ம ஆர்டரை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம டாக் டைம்னு சொல்றோம். ஸோ அவைலபிள் மினிட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த டாக் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அப்பேரல் செக்டார்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம டைம் அதிகமாக எடுத்துட்டு இருக்க நம்ம லீட் டைம் வந்து கம்மியாயிட்டே வரும். ஒரு ஆர்டருக்கு 90 days டைம் கொடுத்துருக்க லீட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இமீடியட்டா அதை கிளியர் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வச்சிருக்காம மேல நம்ம எப்படி அதை எஸ்கலேட் பண்ணி டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுதுன்னு வைங்க, அந்த குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து இமீடியட்டா சால்வ் பண்ணணும். ஃபிஷ்போன் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணணும். அப்படி பண்ண முடியாத பட்சத்தில் அந்த ஜூனியர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் இமீடியட்டா குவாலிட்டி மேனேஜர் கிட்ட அதை ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து கம்பல்சரி தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அப்பரல் செக்டார்ல ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு நெக் மெஷர்மெண்டோட ரிப்போர்ட் வந்து ஓரலா சொல்றாரு அப்படின்னா 15 சென்டிமீட்டர்னு ஆக்சுவலா இருக்கிறத அவர் வந்து ஒரு 13 சென்டிமீட்டர் மிஸ்கம்யூனிகேஷனா கொடுக்குறாரு அப்படின்னா திங்க் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த டேட்டாவாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் வந்து அது மெயில் கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும் சரி, ஓரல் கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும் சரி, ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். லீடர்ஷிப் ஸ்கில் நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணாலும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் அவங்க அந்த இருக்கிற சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் அதை டேக் ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகிற லீடர்ஷிப் ஸ்கில் வந்து கம்பல்சரி தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு இன்கேஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர் அந்த இடத்துக்கு அவைலபிள் இல்லை, அந்த அன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துக்கு டேக் ஓவர் பண்ணி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில். இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் செக்டரில் வரும்போது ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க, ப்ரொஃபஷனல் இருப்பாங்க, அன்ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சோசியலாக நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் ஸ்கில் வந்து தேவைப்படும். மெயினாக வந்து நம்ம அப்பரல் செக்டரில் ஒரு ஃப்ரெஷராக நம்ம உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. இன் திருப்பூர் பேஸ்டு ஃபேக்ட்ரிஸில் இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஸ்கில் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில். டேட்டா அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சுவிங் லைன்ல ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இன் ஃபியூச்சர்ல அதை எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது, ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றது, லாஸை கம்மி பண்றது அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ல ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கேடர் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 2 லைன்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து 1916 ஒரு ஸ்டைல் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. செகண்ட் லைன்ல 1847 லைன் ஸ்டைல் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைலுக்கும் செகண்ட் ஸ்டைலுக்கும் டோட்டல் கலர் டிஃப்ரெண்ட், ஸ்டாண்டர்ட் மினிட் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட், லைன் ஸ்டார்ட் டேட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டல் என்டையர் திங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் எஃபிஷியன்சி அவங்ககிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா 60% ஆஃப் எஃபிஷியன்சி நம்ம அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் ரெண்டு லைன்லயுமே. பட் ரெக்வெஸ்டட் பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1424 வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயும், செகண்ட் லைன்ல 926 பீசஸ் வந்து செகண்ட் லைன்லயும் இருக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூ எதனால சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் மினிட் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிறதுக்கு 5.46ம் செகண்ட் லைன்ல இருக்கிறது 7 இருக்கிறதுனால ஸ்டாண்டர்ட் மினிட்ஸ் அதிகமாகும் போது நம்மளோட ஒரு கார்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கான டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ரெக்வெஸ்டட் ஃபீஸ் கம்மியாகும். ஸோ அந்த ஒரு லைன்ல வந்து 24 எம்ப்ளாயி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்காங்க, செகண்ட் லைன்ல 20 மேன் பவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டே அவுட்புட் பார்த்தீங்க ஆக்சுவல் அவுட்புட்னு சொல்றது அந்த இன்னைக்கு எவ்வளோ அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற 1330 பீஸ் வந்து அவுட்புட் ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி செகண்ட் லைன்ல கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைனோட ப்ராடக்ட் சாங் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு பீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வர்றதுக்கு 5.46 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும். பட் செகண்ட் லைன்ல இருக்கிறது 7 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும். ஸோ டைரக்டா வந்து நமக்கு வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் வேரியேஷன் இருக்கு. பட் 7 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி டைரக்டா வந்து 7169 இருக்கு, செகண்ட் லைன்ல 7700 மினிட்ஸ் இருக்கு. இந்த 7 மினிட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு அவுட்புட் ஆயிருக்கு இன்டு ப்ராடக்ட் சாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 7 மினிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அவைலபிள் மினிட்ஸ். அவைலபிள் மினிட்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு அந்த லைன்ல மேன் பவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கோம் 24 இன்ட்டு நமக்கு பர் ஆப்ரேட்டருக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளோர் 540 மினிட்ஸ் 9 ஹவர்ஸ் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா 24 இன்ட்டு 540 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 12,960 மினிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள் அந்த டேல் இருக்கு. நம்ம அதை வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து 7,169 தான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சியா வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண 60% எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு 55% கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி செகண்ட் லைன்ல வந்து 71% கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நம்ம எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு டார்கெட் கொடுத்திருக்கோம் 60% எஃபிஷியன்சிக்கு 1424 பீசஸ் வந்து டார்கெட் கொடுத்திருக்கோம். நம்ம ஆக்சுவல் அவுட்புட்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கிறது 1330 பீசஸா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 92% வந்து நம்ம இன்னைக்கு டே கொடுத்த எஃபிஷியன்சிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு ஃபேக்டரியிலையுமே 100% டார்கெட்டை வந்து யாருனாலையும் மீட் பண்ண முடியாது. எதனால அப்படின்னா நம்ம வந்து 2374 வந்து சேம் ஒரே கான்செப்ட்ல ஒரே மெத்தட்ல யாருனாலையும் ஒரு ஹியூமனால ஒர்க் பண்ண முடியாது, யாருமே மிஷினரி கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து பிளான் எஃபிஷியன்சி 60% வச்சிருக்கோம். இந்த எஃபிஷியன்சி எல்லாமே வந்து லேர்னிங் கர்வ்னு சொல்லுவோம். அந்த லேர்னிங் கர்வ் பேஸ் பண்ணி நம்மளோட டே வைஸ் எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் லைன்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டருக்கும் சேம் வேஜஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 600 rupees அப்படிங்கிற வேஜஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டோட்டல் அந்த லைனோட காஸ்ட் 1440 rupees. அந்த லைன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற 1916 ப்ராடக்ட் வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா 12.30 rupees வந்து காஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த டார்கெட் காஸ்ட் வந்து 12.30 rupees. ஆக்சுவல் காஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அச்சீவ் சிஎம்டி அப்படிங்கிறது வந்து 16,150 rupees வந்து நமக்கு இன்னைக்கு அச்சீவ் ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது 14,400 rupees நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது 16,000 வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து 1,750 rupees வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்டா ஏன் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவல் காஸ்ட் பர் பீஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன்லி சுவிங் மட்டும்
10.97 rupees வந்து நமக்கு ஆக்சுவல் காஸ்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா கேப்சரிங் அண்ட் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச். மேனுஃபேக்சரிங்ல இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் கண்டிப்பா வேணும். ஓல்டன் டேஸ் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நெக் கிரிப் அட்டாச் பண்றது நார்மலா வந்து ஓவர்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் எலாஸ்டிக் அட்டாச் பண்றது மாதிரி எலாஸ்டிக் மிஷின்ல நம்ம எப்படி எலாஸ்டிக் வந்து நம்ம ரவுண்டா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எலாஸ்டிக் அட்டாச் பண்ணுவோமோ அந்த மெத்தட்லயே அந்த நெக் கிரிப்பை வந்து அட்டாச் பண்றாங்க. ஒரு பேசிக் ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட்ல வந்து அந்த கார்மெண்ட்டை வந்து வேல்யூ ஆடடா கன்வெர்ட் பண்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நெக் கிரிப்போட அட்டாச்மெண்ட் அந்த நெக் கிரிப்போட ஷேப் தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் த பாராமீட்டரை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து இன்னோவேட்டிவா நம்ம திங்க் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் மேக்கிங் ஸ்கில். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்துருந்தோம், சுவிங் லைனோட ப்ரொடக்ஷன் ரிப்போர்ட் பார்த்துருந்தோம். அது வந்து நம்ம டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லோயர் மேனேஜ்மெண்ட் யார் பார்த்தாலும் இன்கேஸ் ஒரு நான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் அவைலபிள் இல்லை, நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்சன் வந்து பார்க்கறாரு அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்கில் வந்து கம்பல்சரி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்தாலும் சரி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அது தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் டிசிப்ளின் அண்ட் ஆட்டிடியூட். இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டிசிப்ளின் அண்ட் ஆட்டிடியூட பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர் ஆகுது. டிசிப்ளின் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ல நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இது எதுவுமே வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ப்ரொமோட் ஆக முடியாது, க்ரோத் ஆக முடியாது. ஸோ இது வெரி வெரி மேனுஃபேக்சராக இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எவ்ரிவேர் நம்ம யாரா இருந்தாலும் சரி இது வந்து நம்ம டிசிப்ளின் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ல கிளியரா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் take over by Mr. Nanthakuumar. Thank you. Okay, thank you, Senthil. Thank you for detailed explanation of few things. I'll take some time to brief you what context Mr. Senthil has spoken. So first of all, Patigna, he talked about what are all the changes that has to be done in the manufacturing industry. That's must. Please note, unless you understand the requirement of the company. For example, they want you to focus MMR, they want you to focus on cost of quality, they want you to focus on CPM. These are all the concepts which is coming up, but are already there in few of the reputed companies. So you should have a complete understanding on that. These are all the ways the factory can improve the performance. So he emphasized on that. Due to the time constraints, we would not have too much time in talking about what is CPM, what is cost of quality, what is MMR. I'm sorry because of the time limit, but the videos would be available again in our Skilift Consulting page, YouTube page. Please feel free, it's free only. You can go through and understand the details. If you have any query, please put it in the comment. We will explain you whenever time permits, we will give you a reply. But please ensure you know all those modern concepts that is crucial. Regarding the skill set of the people, I would like to bring only two things to your notice. The first one is know-how. I would like to tell what is know-how. Everybody is having kind of a good understanding about the knowledge, good knowledge about all the materials. But when we are asking them to implement or practice in the factory, then definitely they are having a big trouble. So that's why people should focus more in know-how. And second thing is communication. Communication is always a barrier. The reason, let me tell you, because I have seen many factories, the new freshers are having good, very strong technical knowledge. They're very, very strong in their technical knowledge. But when we are asking them to explain, when we are asking them to tell what they have done, they are struggling. That is one of the big problem in what I noticed in Tamil Nadu engineering colleges. So please ensure we are developing strong communication skills. Great. So let's not take too much time on this. I would like to move to the next topic. What are all the ways you can enhance your skills? I'm very sure already your college is putting a lot of efforts to ensure you are having an appropriate skill which is needed by the industry. But let me also tell you in terms of sequence. The first one would be, before getting into the skill, let me give what would be the skill building approach. Skill building approach is like nobody can learn anything, right? Because in 4 years, you have a restrictions, you can learn only to a certain limit.
You'll be learning designing, you'll be learning merchandising, you'll be learning industrial engineering, sometimes quality, HR, admin, everything will be covered in 4 years. So the industry expectation is they don't want you to learn everything. They want you to learn something, but to the depth. But the question would come from the factory. I have been to a factory where I was giving advice on the course curriculum. The same question came up. The head of the department was saying that like we have very limited time, only 4 years. How can you enhance them to be master? I told, madam, it is must. You can give basics of everything, but allow them to perform in their interested area. So that's the first point I'm going to tell is, please identify the interesting department in the apparel industry that suits you. Everybody would have that in mind. Some people would be very good in communication or interpersonal skills management. They are an excellent person for the production management. And somebody is very good in analytical, always come out with some analytical tools or logical thinking. They're very strong. They can go to industrial engineering. Some people are very strong in quality. Some people are very good in kind of well-being of the workers or well-being of the colleagues. They can go to HR. Please select the interesting department to you. That is very, very important. And next point is enhance your knowledge only in the selected department. Please note, you can have the basic knowledge in all the departments. That's fine. But when you are selected your department, please enhance your knowledge on that particular department through very, very strong and intense training in the factory. Don't enhance your knowledge by sitting in the college. Don't mistake me. I don't think Dr. Raja would take it wrong, but I would like to tell college is a platform for you to excel. So it's just a platform. You have to use the platform to come out and learn a lot. You can learn only 20% through the college curriculum. 80% is the involvement you are having, the kind of efforts you are producing in learning it. So please enhance your knowledge through intense training in the factory. Understand KPIs, key performance indicators, SOPs, and definitely develop your basic know-how. That is very, very important. As I told, if somebody is saying it is a quality problem, everyone knows it's a quality problem. You can go to a consumer, say that like it's uncut thread in the garment. Everyone can say, but you should know how to solve it. The know-how is the must approach. So once you have intense knowledge, then the next step would be more crucial. You perform the role. For example, let us assume I have taken my interest areas quality. I have been to many industry. I understood entire quality SOPs. Yes, I'm good. I had a great knowledge. But it has not turned into skill. It is just a knowledge. It's in the mind. Let me tell you what is the difference between knowledge and skill. Over here, many of the people, of course, knew swimming. Some people might not know swimming also. So I can give you some book. I will ask you to read the book where the videos also there, the photographs, everything are there available in the media file. You go through entire night, and tomorrow morning you come up. I'll just kick you in the well or in the river. You can't swim, right? That's the difference between knowledge and skill. Once you practice, then only your knowledge will convert into skill. So my suggestion is, once you have that knowledge in that particular department, you take a certain role. For example, quality controller. You go to the line and you work as a quality controller for 2 weeks or 3 weeks. Then only you will get to know the exact requirement or exact problem which is being faced in the factory. And then once you play the role play, then you can be excellent person in execution. Then you summarize your learnings and identify potential opportunities. Summarize your learning. Of course, you might have a lot of learning. So now definitely your education will help you. Your professors will help you. What are all the new opportunities available in the existing process of the factory? So once you have identified those opportunities, the final step would be, please implement those opportunities. For example, you take 1 or 2 opportunities and please you implement it in real time to show to the factory, see, these are all the problems you have spoken, but I find a solution. This is the solution, you can have a look. So always show them what kind of invention or what kind of method you have taken to ensure the customers are benefiting out of it. Senthil, can we move to next?
Yeah. So this is the kind of approach we would like to provide. How you can enhance? I just gave you approach. Hope it is quite clear. But there are different ways you can enhance your skills. The first one is factory visits. So don't think that like factory visits is like going for 3 days to Bangalore and then visiting one factory and remaining 2.5 days enjoying in various places. You can do whatever you want, but factory visit, what I'm talking is core factory knowledge. You go for 1 week or 15 days to understand the entire process. Factory visit is one of the way you can enhance your skills. And second thing is industrial projects. In your introduction of your Sona College video, I have seen the college is encouraging to do mini projects. That's quite good, but do the project in the factory or in the industry. Don't do it just being in your college. And attend more industrial conferences, because there are a lot of conferences are happening in terms of knitting production. Knitting production or machinery suppliers. It's happening in Tirupur and Karur itself. You can go and participate so that you get updated on the advancement. And exchange programs, I'm not sure Sona College is having a kind of exchange programs as of now, but I have been to exchange program to France, where I spent 6 months in France and understanding it. So exchange program is must, so that you can cross share the knowledge. And please go through the articles and magazines. Definitely your faculty would be having it, but please your college will be having it, but you have to read it. You have to go through articles and magazines. Whatever I'm saying, please don't do everything or all the areas. Please focus on your interesting department. Please remember, focus only on interesting department. And external faculties, that's also must, because of course internal faculties would get, external faculties will give you a new picture what is happening in the industries, and specialized training is available. Many free trainings are available even with our consulting web pages and YouTube pages. Also, there are a lot of specialized training are available. You can access many international websites like ITC, International Trade Center, United Nations are offering free trainings. You can get the certificate also. Attend fashion trade fairs, and finally experts. The final one is like, please always have with allied speakers as experts you can call, and please enhance your knowledge. Okay, so these are all the ways you can enhance your knowledge. As I told, no department is better, any department is better, nothing like that. Everything is quite good if you know how to perform. But anyhow, I will give you what are all the departments you can think over where you can develop your skill. First one is production, where you can, we have very bad production managers in many of the factories I have noticed. So you people, if you learn the skills, you can be a better production manager. I'm very damn sure you people can be a good one. And planning, I can say planning is one of the biggest weakness in Indian apparel industry. You know why China is succeeding? Because they have very strong supply chain and planning. But unfortunately, in India, planning is so poor. But that gives opportunity for you to perform. Please take it as a positive note. And the quality, as I told, we are just in quality control. Many factories are just in inspection. I have attended one webinar through CAI. There are 5 stages of quality: quality inspection, quality control, quality assurance, quality maintenance, and quality engineering. Some of the corporates have reached quality engineering, where they have implemented Six Sigma and everything. So focus on that quality, and cost of quality is one of the gray area which Mr. Senthil highlighted. And industry engineering, everyone knows industrial engineering is a core area. Most of your factories would be talking only IE. But the problem is the factories are not using industrial engineers as industrial engineers. They are using them as a supervisors. But you should know what kind of role you have to perform when it comes to industrial engineering. And the product design and development, that's also one of the key areas. So you can focus on these particular departments, whichever is interested, or maybe something out of it also. But the point is, okay, sir, I am ready to focus on the department which you told, but what is the role I can play in the factory? I would like to bring you the remuneration you will be getting after the graduation. I don't want to talk corporate factories, but if you take average factories, they are not going to pay you more than 15,000 to 18,000 per month. Even I may quote quite higher also. They are not ready to pay.
The reason is they are looking you as a supervisor or assistant. You should change your change that particular myth by enhancing your skill. You should always go to the factory as a manager. That is a problem solver. You should be a problem solving person. You should always, they should believe that you can be a good problem solver. I have seen a graduate who just completed and he was managing almost around 140 machines in the factory. 140 machines the person is managing within 6 months. That kind of capability is needed. If you get that capability, if you develop that ability, then definitely the remuneration or the kind of salary you are asking would be a peanut for them. You would like to pay more. But focus more to be leaders than managers. Always the basic difference I would like to say between the managers and leaders. The leader is a person who predicts what will go wrong and what are all the actions he should take to ensure everything is going normal. So these are all the roles you should be looking for. Don't look for assistant executive, junior executive. You are not learning. You are not learning all these things to do those particular activities. You are investing more than 4 to 5 lakh in your education and your time. So please ensure, but you have to enhance your capability. Great. Finally, I would like to tell you how Skilift Consulting supports. And then we would like to give you one free workshop also, but I would like to tell you with one demand at the end of the session. Please wait for it. So we will tell you what are all the ways the Skilift Consulting is going to support you. In many factories, we are acting as a factory to fresher mediating agency, where we are recruiting the people and they would be working in the factory under Skilift Consulting, advisors and the protocols. Then they would be performing, going to the floor. So we have recruited few people and then they are earning around 20 to 25,000 per month. Okay, so we can help you. We are not going to charge anything. That's a different issue. These are the free programs I'm saying. The next one is e-learning. These are all the e-learnings. Please pay attention to the e-learnings. And you have a lot of materials which is available in our website, Facebook page, YouTube page, and LinkedIn. There are a lot more websites also available, but our website would be focusing more into manufacturing. Then the third one would be workshop on key industrial tools and global best industrial practices. Because as you know, we have almost worked more than 10 countries around the world. That includes India, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh, and Eastern European and Central Asian country. So we can help you what are all the key tools available, and then we can conduct 1 or 2 day workshop also. And then we help you to do innovative projects. Don't think innovative is only machinery innovation. The thought innovation also is innovation. So the kind of management technique also it's a kind of innovative projects. So we'll help you in doing those things. And finally, management training programs also we conduct. So if you're quite interested, your factory can, your company can come up and you can come as a group and then you can avail our management training programs where we help the students to convert them to be a production managers also. So these are all the ways we are helping the factories. Another point is like as we have a huge amount of various international experts because we are working with United Nations, we are working with International Trade Center. So we know many of the senior people available and then we can conduct seminars through them. In our page, like you can see, one of the webinars we conducted from 3 different country executives. So you can get into that. And of course, we can arrange industrial visit also. So these are all the ways we can support you in enhancing your capability. The next point is, yes, we can help you in conducting 1-day workshop if you are quite interested. So definitely we can able to help you. But with one demand, please go and subscribe our page. If we get around almost 200 subscriptions, I'm assuring to Dr. Rajan Sebastian sir, we are okay with 1-day workshop on one core topic we can conduct once the lockdown is being lifted. So it will be an excellent workshop that will happen in your college, maybe cost of quality or CPM, that kind of assurance I'm giving, but ensure our subscriptions are done in our YouTube and Facebook pages. Okay. Thank you again, Dr. Raja and Jabastin for this opportunity. Hope we have done our best to ensure those students are getting something. So please, it's up to you, Jabastin. Thank you. Yes.
Thank you, sir, for the wonderful presentation here. And the feedback link for the e-certificate is available in the chat box right now. So it will be available for the next 10 to 15 minutes. So you can fill the feedback form and get your certificate. So now I'm taking the session over to Dr. Raja, HOD Department of Fashion Technology. Will tell something about this sector. So very good evening to one and all present in this webinar. First of all, I would like to thank Nanthakuumar and Senthil, Skilift. Actually, they done a very wonderful session for the past 1 hour. We learned a lot of things. I hope all the participants will get some information from this webinar. And also, I would like to thank the organizer, Jabastin and Kumar, Gopi, and Rajesh and Paramasivam for conducting this webinar and a very smooth way of executing all these things. Regarding whatever you have query, even if it is not possible to ask in this forum, you can ask anytime because we are giving our mobile number and that Skilift Consultancy, Nanthakuumar and Senthil contact is also there. Anytime the webinar participant can ask your query. I thank everyone for giving your wonderful time to learn this new opportunity, especially for garment industry professional. I again thank all the participant and Nanthakuumar and Senthil once again, and my Sona faculty team for conducting this wonderful session. Thank you. Thanks one and all. Thank you, Dr. Raja. Speaking to you. Yeah, thank you.